Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to G3 Hifz-ul-Qur'an class. Inshallah, today we are going to start with Tilawat. And before that, please make sure that you have the correct ID. I can actually see that some of them have their names as ID. We cannot call you on the mic if your ID doesn't begin with G3. So please make sure. So first of all, we're going to start with prayers. Can I request G3670 to start the tilawat? Wa alaikum salam. Can you start the tilawat with ta'awuz and tasmiyah? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. Ibn Majah 9. Jazakallah, excellent recitation. I just want to say that over here we have tanween, so that's why it will be read as ilman nafi'a. Okay, if you're doing waqf. Jazakallah, jaza. Okay. I have a question. Yes. When we do the when you call some students for reciting in the board, can my cousin read? Only if they have the ID that's been given to them when it's registered. So only then. But Jazakallah for asking question. Okay. Assalamu alaikum. Okay, so next what we're going to do is we're going to start with today's lesson. And today the lesson is Surah Rahman, verses 47 to 52. And before that, you remember all the class etiquettes, which I'm sure you already know. Please be, once again, I have to say, please be in a quiet place with parental supervision, so we do not hear any background noise, and please have your correct ID. Jazakallah. So I'll begin first, and then I'll ask for a student to recite after that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. So again, over here I have done a slight mistake. So it's waliman, not waliman with a nasal sound, because we have kha, as you know, which is haruf halqi, as haruf izhar, and so we have to read it with clear pronunciation. So next I will ask G3512 to please unmute themselves. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Can you please recite the English translation for me? Jazakallah. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. But for him who fears to stand before his Lord, there are two gardens. Which then of the favors of your Lord will you two deny, having many varieties of trees? Which then of the favors of your Lord will you two deny? In both of them there are two fountains flowing free. Which then of the favors of your Lord will you two deny? Jazakallah, Sanal Jaza. Okay, so now what we're going to do is I'll move on with the split word translation. And as you can see, we have translation of verses 47 till 49. I'll quickly go through them. Waliman,
And for those who khafa, fear, maqama, station, rabbihi, of his Lord, jannatani, there are two gardens. Fabi'ayji, which then, alai, of the favors, rabbikuma, of your Lord, tukadhiban, will you to deny. Zawata, both with, afnani, many branches, that is varieties of trees. And then moving on to verses 50 to 52, fabi'ayji, which then, alai, of the favors, rabbikuma, of your Lord, tukadhiban, will you to deny. Fi, in, hima, both of them. Ainani, there are two fountains. Tajriyani, flowing. Fabi'ayji, which then, alai, of the favors, rabbikuma, of your Lord, tukadhiban, will you two deny. So again, I'll read it once. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. So now I'm going to ask G3. Let me see, I'll have to pick 1 second. So can I have G3 546? Please unmute themselves. Assalamu alaikum. G3 546, can you hear me? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Is this, who's speaking right now? 3530. G3530. Okay, just 1 second. Let me write it down. G3530. Okay. So can you recite with starting with ta'awuz and tasmiyah? Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. Jannatan. Jannatan. So you make a nasal sound. Jannatan. Jannatan. Fabi. Fabi. Lai Rabbikuma tukaziban zawata afnan fabi ayyi alai rabbikuma tukaziban فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakallah jaza. Very well recited. Jazakallah. Can I read later?
Yeah, if you put your hand up again afterwards, when we start the hifz, then if there is time, then inshallah. Okay? Jazakallah for Okay. asking. Okay, Jazakallah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Can I request G3562 to please unmute themselves? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Can you start with Ta'awuz and Tasmiyah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان Jazakallah, Aslan Jaza. Excellent recitation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, so moving on, can I request G3523 to please unmute themselves? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you? Good, alhamdulillah. How are you? I'm good. Jazakallah for asking. Can you please start the recitation with Ta'awuz and Tasmiyah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان Jazakallah, Aslan Jaza. Excellent recitation. Once again, Assalamu alaikum. وعليكم السلام. Okay, so next, can I request G3544 to please unmute themselves? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. How are you? I'm fine, thank you. Can you please begin the recitation with Ta'awuz and Tasmiyah? Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakallah Ahsanul Jaza. Again, very nice recitation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, moving on. Can I request G3504 to please unmute themselves? Assalamu alaikum. Is this G3504? Yes. Okay. Can you start the recitation beginning with Ta'awuz and Tasmiyah? Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Zawata. زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان Tajriyan. تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakallah Ahsanul Jaza. Very nice recitation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. جزاك الله. Okay, so now can I request G3509 to please unmute themselves? G3509, are you there? Okay, moving on. Can I ask G3568? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Which number is it? G3510. Okay, so just 1 second. Let me write your number. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Can I give you another translator? Just 1 second. Okay. Jazakallah. I'll call you next. So G3510, can you start the recitation with Ta'awuz and Tasmiyah? Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان Ainani. تجريان Yes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakallah Ahsanul Jaza. Do you have your siblings next to you with ID G3511 or 509 with you? Oh wait, actually I'm G3509. I'm mistaken. Okay. So you're 509. All right. Then who's G3510? My sister. Okay. Wa alaikum salam. Can you read next, beginning with Ta'awuz and Tasmiyah?
Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakallah. Ahsan jaza. Nice recitation. Do you have another sibling with G3511? Yeah. Okay, can please you start with Ta'awuz and Tasmiyah? Wa alaikum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف مقام ربه Jannatan. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jazakallah. Ahsan jaza. Very well recited. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam. So next what we're going to do is we are going to begin our hifz, and for that let me ask G3568. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So we're going to do our hifz. How many verses did you recite last time? In the breakout rooms, I recited 41. 41, mashallah. Okay, so do you want to recite just 1 second, give me 1 second, let me okay, so let me bring that page up, and because just to give other people time, what I'm going to do is I'm going to start off with verse number 20, and let me tell you which verse it is. Okay, can you start with, okay, you know 40, so I'll start with verse 30. That will save time. Okay. So let's begin with Yas'aluhu man fis samawati. Okay. Starting with Ta'awuz and Tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل من عليها فان. هو في شأن. هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر يا معشر الجن والإنس استطعتم والإنس إن استطعتم أن تنفذوا لا تنفذوا
من أقطار من أقطار السماوات والأرض فن فانفذوا إلا بسلطان لا تنفذوا لا تنفذوا لا تنفذون تنفذون بسلطان إلا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. This is 45, I think. This is 35. 35, okay. Yes. يرسل يرسل عليكما شواظ أيها الثقلان فبأي Can you repeat that آلاء again? يرسل عليكما يرسل عليكما شواظ أيها الثقلان شواظ من نار من نار ونهار فبأي آلاء ونحاس فلا تنتصران. Okay. Repeat again. يرسل عليكما يرسل عليكما شواظ من نار من نار ونحاس فلا. فلا تنتصران. Yes. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ انشقت السماء فيومئذ لا يسأل فيومئذ زلا لا يسأله من يسأل عن ذنبه فبأي آلاء Okay, ربكما ذنبه إنس ولا جان. So, do you want to continue? I'm forgetting the verses because when I stop from a certain verse that's not number one, I just forget it. But when I stop from number one, it stops. Oh, okay, no worries, no worries. So again, فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. And what number is this? This is 43. Oh. هذه 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 جهنم جهنم التي مجرمون يكذبون بها المجرمون. I don't think I know after that. Okay, so this is still verse 44. Yeah. Okay. Yeah, so now very good try. I do understand that, you know, if from the beginning it's much easier to learn, and you are in a fluency and it's good. From the middle, I do understand that, you know, sometimes you can forget. But again, I would like to say keep practicing for fluency, because inshallah, if you are going to register for Al-Hafizun, which is the next step, then they are going to ask you from in the middle. So for all the students over here, all the participants, you need to be ready to be able to listen from anywhere. But very good try. You know, that's well done. So do you have another sibling I can see with the ID? Yeah, I have 569. wait, just one moment.
He's here. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Is this G3569? Yes. Okay, Jazakallah. So in the breakout rooms, how many verses have you recited? All I know. Yeah, how many verses do you know? 32. 32. Okay. So will you be all right if I ask you to recite from verse 20? I can tell you where it is, okay? Okay. All right. So I'll tell you the verse. Can you start with, that was in Tasmiyah, but start with Marajal Bahraini Yaltaqiyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان فبأي بينهما لهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل يخرج منهما منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الجان وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله عليكما من في السماوات والأرض والإكرام كل يبغيان كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Is that 22? It's 32. Okay. يا معاشر يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وأن تنفذوا منهما برزخ من أقطار السماوات والأرض والإنس إن والأرض فانفذوا إلا بسلطان لا تنفذون ينفذون إلا إلا بسلطان. بسلطان. Yes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما برزخ لا يبغيان شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. And I think that's all I know. Okay, so that's good. You know up till 36. That's very good. And I think again, it might be because, I asked you from the middle. That's why you were a bit hesitant. Is that right? Yeah. Okay, no worries, inshallah, but keep trying. MashaAllah, nice recitation. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay, so next, can I ask G3671 to please unmute themselves? G3671, Assalamu alaikum. G3671. Okay, right. So can I ask G3625 to please unmute themselves?
G3 625. Assalamu alaikum. G3 625. Okay, right. Right, next, can I ask G3546? Assalamu alaikum. G3546. Assalamu alaikum. Okay. Assalamu alaikum. Can you hear me? G3546? Because I can see that your mic is on mute, but I cannot hear you. All right. So the mic isn't working. Next, can I request G3554? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Is this G3544? Yes. Okay, perfect. Can I ask you to, how many verses? Walaikum salam. Who's this? G365. Okay, I'll listen to you later because now I'm listening to someone else. Okay, Jazakallah. All right, so G3554, are you still there? Yes. Okay, so in the breakout rooms, how many verses have you recited? I recited up to 20. Up to 20. Okay, so do you want to start from the beginning then? And then let's see how many verses you know, okay? Okay. Start with Ta'awuz and Tasmiyah. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأخل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل رب المشرقين رب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي وله الجوار
وله الجوار المنشآت وله الجواب المنشآت في ال- في في البحر في البحر كالأعلام. قال أعلم فبأي آلاء ربكما تكذبان. That's all I know. Okay, so you know 26 verses, is that right? Yes. Okay, Jazakallah Jazak. Keep practicing and revising, and inshallah you'll do really well. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, so next, can I request, let me see. Can I request G3597 to please unmute themselves? G3597, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Is this G3597? Yes. Okay, perfect. In breakout rooms, how many verses have you recited? I can't remember. Okay, was it, almost up to 20 or like more than 20? No, it was like about 16. 16. Okay. So, can we then recite from the beginning then? Okay, start from the first verse. Assalamu Wa alaikum salam. Who's this? G3671. Okay, G3671. I'm reciting, someone else is reciting right now. Okay, so I'll give you a chance later when we have time. Jazakallah. Can I read from the beginning? Yes, you can read from the beginning. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. That's how much I know. Okay, so you know up till verse 19. Yeah.
Okay, Jazakallah. MashaAllah, very well recited. And can my sister read? Okay, what's her ID? Her ID is G3596. Okay, G3596. Assalamu alaikum. Walaikum salam. So, how many verses have you recited previously? I don't know. Okay, is it below 20 or above? I think I know about 17 to 18. All right. Okay, so why don't we start from the beginning? Okay, start with Ta'awuz and Tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق وخلق just الإنسان خلق خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. That's how much I know. Okay, so you know up till verse 17. Yeah. Okay, Jazakallah. MashaAllah, very well recited. Can I just say that you and your sister, just one last thing I would like to say is that verse وَخَلَقَ الْجَانَّ, that has haruf mad, so please prolong it for at least 3 to 5 seconds, okay? Otherwise, MashaAllah, very well recited. Jazakallah. Assalamu alaikum. Okay, so next, can I have G3638, please unmute themselves. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Is this G3638? Yes. Okay, so previously, do you remember how many verses have you recited? Yes. How many? 35. 35. Would you be okay reciting from verse 20 if I'll tell you where it is from? Okay then. Okay, just 1 second. Okay, why don't you recite from verse 20? Marajal Bahrayni yaltaqiyan baynahuma. Then. Yes. So start with Ta'awuz and Tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبينها من آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Okay, Jazakallah, Jaza, mashallah. That was an excellent recitation and it's up to date, you know, mashallah, till verse 46. And your tajweed was on point. And the one thing I really liked was because I requested you to recite from the middle, from verse 20, and that still made you remember all the verses, which means you have practiced quite a lot. So please continue like this, and inshallah, hope to hear back next week, next time as well. Jazakallah. Jazakallah. Allah Okay. Hafiz. Allah Hafiz. So now, because it's almost time, let me just share my screen. 1 second. Okay. So today we learned our lesson. The new lesson was Surah Rahman, verse 47 till 42. And that's basically your homework, is to memorize verses 47 till 42, and you need to revise Surah Rahman up till verse 46. So I know in the middle, just to give more people more chance, I asked from the middle, and I do understand that sometimes your fluency and your memorization becomes a bit difficult if suddenly asked from the middle. But again, mashallah, everyone recited very well. So keep up and keep revising, and inshallah, that'd be really good. So moving on, we are going to do our ending prayer. And for that, I would like to request G3588. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Can you recite from Ta'awuz and Tasmiyah that prayer? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. Oh Allah, have mercy on me through the great Quran. Good. And the second page? وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. And make it for me, the leader, the light, the guidance, and the mercy.
Okay, Jazakallah Ahsan Jaza. That's an excellent recitation. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay, so with this, our class ends for today. Jazakallah everyone for coming on time and, for reciting very well, mashallah. So I'll see you next time in the class. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.